Now let me try to work with JSP then. Engine నేర్చుకున్నాను ముఖ్యం కాదమ్మా, నేర్చుకుంది కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. Right. Next. Ikkada, then you can go for web, right? Good. Next. So now tell me, ma, artifact ID. You can write JSP demo. So what is the group ID, anyone? Guys, what is the group ID? Please. It's ID maintained by the company. Domain name. Group ID nothing but domain name. So every project having one unique name, right? Artifact ID. What is artifact ID? Project ID. Application name. Right? Good. Package, you know that. What is a snapshot? What is the use of snapshot? అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఉందని అర్థం. 0.01 వర్షన్ అన్నమాట ఇది. Got it? చూడండి, యాంకర్ ట్యాగ్స్. Creating a tag. So meanwhile, I'll try to write here second web రాస్తానండి. Yeah. So anyway, I can write here. Just in JSP page, I'm writing. Just I'm writing like this. Right. Save it. So meanwhile, I'm trying to running this one. Then run it. Index dot. Right. See, beautiful. Bauna. Is it clear? Yes, sir. ఏం చేస్తా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి రన్ చేసాం అంతేగా. రైట్. సో షుడ్ బి నో దట్ హౌ టు కాపీ అండ్ హౌ టు పేస్ట్ ఇట్, హౌ టు రన్ ఇట్. చూడండి, ఏమి లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఇదమ్మా మీకు చెప్పింది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక డివ్ క్లాస్ రాశాడు. డివ్ క్లాస్ లో దెన్ ఏ యాంకర్ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు నేను స్టైల్ ఇస్తాను అనుకోండి, ఏమే చూద్దాం. Look at now. ఇలా ఉంటది చూడండి. So this is what content, madam. Let me stop this one. Let me go for JSP. JSP demo. Okay. So let me try to show you guys. Right click on this. Properties. HTML చెప్పనా రోజు అరగంట? Yes, sir, చెప్పండి. Target runtime. So apply and close. Just we are adding, guys. Nothing is there, right? src main. So here src main new folder. Then use a Java folder. Is it clear? Maven update a project. Done. So now you can try to start writing, madam. JSP lo rase anni. So now you can try to write it. What I can write right now, please? So JSP right. Scriptlet. How to write a scriptlet? Just observe that, please. That's it. Now I expand it. Int I equal to 10. It's a local variable, sir. Int j
20. So F number 100. S number equal to 200. So what I can do it now is scriptlet, sir. From the scriptlet, I want now nothing but this information is available in the service method. Equivalent service method. Understanding purpose and critical చెప్పనవసరం లేదు. మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. ఇంటర్నల్ గా ఇలా ఉంటది, దాంట్లో ఉంటది అని చెప్తున్నాను. F number, S number like this. So just first number, second number. Let me run it. I click on this, run as, run on server. Got it, everyone? Please. Good. Next. So the scriptlet. So now, sir, the declarative tag. What is the declarative tag? Inside the declarative tag, we can try to define the local non-static variables. Right. Sorry. Like this. So here you can define, madam, F number int S number like this. So in this case, a declarative tag, once you define the variables, wherever if you want, you can try to access. Are you clear? Please. Yes. Now. So now I want to write a method. So I'll write a method void add, right? Add. So even we can declare the variables and you can try to write the methods. Okay. Int F number, int S number. Then. So what I can do it now here. Then you can try to perform addition of the two numbers here. What are the two numbers we are trying to providing, sir? Then int result equal F number plus S number like this. So this int, right? Then you can use return keyword. What is the use of return keyword? You know very well. So now this is the one method we are defining in the declarative tag. I want to call this method, sir. How to call it? Just you can try to call, sir. No issues. I can try to pass F number. I can try to pass S number. Got it, sir? Then the data will be stored here. Right. So otherwise, instead of writing 2 times the variable name, just you can define here result. Then you can try to access wherever you want it. Are you clear, please? Yes. But thing is, we are returning, madam, that the result information should be stored. But otherwise, first name, second number we're adding, and the value will be stored here. No use of this if you're writing here like this, right or not? Ante kadamma. Andukani, then I'll write here. Then we'll store here. Just we can define addition of two numbers. Addition of two numbers. What I can do it, ma'am? Two numbers, please. Result. Right. Just refresh. So my output is not important. Observe that how I design. Got you, sir? So what do you understand? Scriptlet. Inside the scriptlet, we can define the variable. Those variables act as a local variable. If you're declaring a variable in declarative tag, it's called as a non-static variable. And even you can try to define the methods also. I hope everyone is clear. Is it clear or not? So this is the comment, sir. Scriptlet. Declarative tag. Right? Right. Are you clear, please? Anyone? Yes, sir. Good. Next. Sir, I want to use expression tag. Expression tag ante enamma? Let's start together some expression, right? Right. Right. Na. Right. Just you can try to call add 400, 200. That's it.
So please don't use like here. So can I use semicolon like this? No, not at all. Observe the journey. One JSP to other JSP, please mute the mics. One JSP and the JSP communication is not really good. But we are learning JSP, it means that we should be practiced like this. Okay. Result.jsp ఇంకేదైనా పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం. First.jsp, second.jsp. Anything is fine for me. Right. Other insert.jsp, your wish. Yeah. Insert.jsp. So what will happen? Once you are submitting, madam, then request comes to here. Then what we do, please request dot get parameter. So what is the parameter name? Please student number. The request dot get parameter name. Student name. Request dot get parameter student address. Are you understand, please, everyone? Encapsulating same methods అమ్మా, చేంజ్ కావు ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు, వాటిని జాగ్రత్తగా వాడండి చాలు. So I want to convert as an integer format. Integer dot parse int. Yes or no? Right. Int student number. Yes, name. Now string yes address. So I want to print this information on the browser window only. Chestara? Can I expect? Hello? Yes, sir. What is it really? This code where we can write scriptlet and declarative tag. Where we have to write this code? Scriptlet. Why scriptlet? The scriptlet is equivalent to JSP page, ma'am. Sorry, service method, right? Can you design? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Super. Next. Good. Next, one more. So now I want to store the data in the database, madam. So this is one step. So once you've done this, I want to store the data in the database. So same application. So even I want to store in the data in the database. So that, can I write the connection class, please? Can I do it? Connection manager. Let's take this one. Connection manager. This first step change of application. Next application. Then you know the connection manager. Yes or no? అర్థమైందా? Connection manager class మొత్తం ఆ విధంగా రాసేయండి. Right? Next. So in the JSP itself, you can write the code. How to write it? You can write, open the scriptlet and connection manager dot get connection. Connection object will be created so that you can try to call the method and you can try to store the data in the database. Can you do it? Guys, Yes, can you sir. do it? Yes. ఎంత టైం పడుతుంది? Guys, ఎంత టైం పడుతుంది? అడిగితే కష్టం ఉంటావా? Right. So now let's try to go for designing student dot. అన్ని JSP పెట్టండమ్మా. JSP file. Then I want to write student dot JSP. Then, so just now we understand table format and the beautiful areas for me and the other areas. Form, then action. Here you can write action. Then you can try to specify what is the name of the JSP page and in the insert. Insert.jsp. Yes. So, right. So method by default get and name. Then you can write student number input. Then type equal to text. So name
yes number, value, right? What is the value, ma? Please. Value ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి వస్తామా? Then text box లో మన value ఇస్తాం, value పాస్ చేస్తాం, అంతే కదా? Right. So this is the way you can try to write it beautifully. Student name, student address. Yes, name. Yes, address. Then here you can try to write input. Submit the value inside. Are you clear, please, everyone? Then insert.jsp. Where I can write, ma? Can I write here itself, please? New insert.jsp. అయిపోయింది. ఏం లేదండి, మీ చేతిలో ఉంటుంది అంతా. మీరు ఎంత రాస్తారనేది మీ చేతిలో ఉంటది. ఎంత అవసరం లేదు, మీకు ఏది కావాలో రాసుకోండి, ఎలా కావాలో రాసుకోండి. ఎలా చేయాలనుకున్నారో మీరు చేయండి, ప్లాన్ తీసుకొని. Get parameter, student number. Then I told you very clearly I want to convert as an integer format, integer dot. Next, name. Emma, right? String address. Get parameter, student address. Right, ma? This is the way. So now you can try to write in student number like this. So what I can do it now? Now tell me, please. Then if you want to print the information on the browser window, you can write out.println రాసేస్తామమ్మా. Now I want to store the data in the database. Can you store the data in the database, please? Yes or no? Yes. Guys, can you store the data in the database? Yes. Right. So మీరు ఇంకేం చేస్తారు, మీ ఇష్టం అండి. ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి కనెక్షన్ మేనేజర్. సారీ లేదు కాబట్టి then class dot for name రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అక్కడ. No issues. Class dot for name. Then what is the class name? We can write it. Oh, nobody not stop you anything. Are you understanding my point, please? Yes. లేదు ఇదంతా వద్దు పోతున్నాం అనుకో. Let's try to have so ఇంతకుముందు చేసాం కనెక్షన్ మేనేజర్. మ్యూట్ చేయను, ఇది సౌండ్ వస్తుంది. Right. So here connection manager ఎక్కడుంది? Config. Yes. Then here we're having very clearly connection manager. Just let's go and write it. So I hope understand, please, everyone. That's it. We're not required to think about anything. Right. Good. So this is the way. So here observe that. So driver class get properties. Okay. Then properties also is there. Let's get the properties. మీరు కాపీ చేయబోకన్నా, మీరు టైప్ చేయండి ప్లీజ్. ఎక్కడ ఉంది ప్రాపర్టీస్ చూసుకోండి. Control C. I hope understanding, guys, please. Yes. Yes, sir. Right. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి ఎక్కడ ఉందా అని, ఈ పాత్. కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా? ఒకటే మిస్ అవుతుంది ఏంటంటే JSP డెమో మిస్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. రైట్, అంతే కదా? ఇదంతా సేమ్ అమ్మా, అది కాపీ చేసినాక.
Right, done. Now my thing, my application, everything is perfect. So connection manager, are you understanding, please? Yes. Now here you can try to use that if you wanted. Connection manager, then dot get connection. So connection manager, we should be get that package where exactly it will be stored, right? So here you can try to write declarative tag page only three only we can call it the directive tags page. Here you can write import. What import? So where exactly my package is available. Configure. Config slash. So is available meaning is. Are you clear, please? Yes. Right. So now చూడండి వచ్చేసిందా లేదా? Are you clear? Get connection. Now get the connection. Are you understand, guys, please? Everyone. Then here in the declarative tag level, we are mentioning this one because once we are specifying the declarative tag level, wherever you want, you can try to use my intention is connection. Sorry, connection where exactly is available, sir, please. One more. Then ఇక్కడ కామా ఇచ్చి ఇవ్వచ్చా సార్? right, comma dot. What I can do it, ma'am? Where exactly is available? Java X dot. Next, please. SQL. ఎక్కడ ఉంది మా కనెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్? Right. Right. So this is the way you can try to write it now. Connection cannot be. Connection ఏంట్లోనమ్మా? Guys, connection interface where exactly is available? Connection interface దేంట్లో ఉంది? Java.sql.connections. ఏంది ఉన్నారా గాయత్రి, సరేలా, నివేదిత ఉన్నారమ్మా? అదే థింక్ చేస్తున్నాను సార్. థింక్ చేస్తున్నారు, రోజు చేస్తున్నారు కదమ్మా. రైట్, గుడ్ సంతోష్. సార్ SQL Dot connection. కనెక్షన్. SQL dot connection. స్టార్ ఉంది కదమ్మా, స్టార్ ఉంటే కనెక్షన్ లో వచ్చేస్తుంది కదా. For writing a star, Java X dot SQL dot connection, right? బట్ స్టార్ ఐఓకి ప్రింట్ అవుతుందేమో కదా సార్? ఏందమ్మా? ఐఓ కనెక్షన్ కూడా ప్రింట్ అవుతుందేమో కదా సార్ స్టార్? స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రూట్ డైరెక్టరీ అని అర్థం. రూమ్ ట్యాగ్ అంటే ఆ ప్యాకేజ్ లో ఏమైతే ఉంటాయో అది ప్రింట్ అయితే అర్థం, ఐఓ కాదు. రైట్, ఐఓ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్యాకేజ్. Like this. Are you clear, everyone? Please. Connection connect null.
So like this, if you want to try to specify preface statement. Right, get connection. So once we get the connection, con equal like this. Good. Next step in number, preface statement, connection dot preface statement. You can write the SQL question. Insert into values. 3 question mark symbols. Then how to set the values? Once we are reading this data and we are trying to setting the values, then you can I set like this? Int. What value are setting, madam? S number. I hope అందరికి అర్థమైందా? Done. So now can we write it like execute update, ma'am? Guys? Yes or no? Execute update. Right. Now in this message I want to see print on browser window. ఇట్లా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టంగా. ఏం చేస్తాను అప్పుడు? If count not equal to null, చెప్పమ్మా. Then can I use request dispatcher? Yes or no? Can I use request dispatcher and can try to move to one JSP page? Yes or no? Guys, if I want to use request dispatcher or not, please. పిల్లలు చెప్పండి. డైరెక్ట్ అక్కడ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని చేసేయచ్చు కదా. అలా కదమ్మా, నాకు వేరే JSP పేజ్ కావాలి. నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు? రిక్వెస్ట్ డిస్పాచ్ ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ప్రింట్ పెట్టేస్తాను. రైట్. నివేదిత మళ్ళీ స్పెండ్ చేయమా టయాన్ని ప్లీజ్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే లేదమ్మా, నేను చెప్తున్నా కదా, నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను చెప్పు. రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ అనుకుని నేను అది చెప్పేకి వస్తే అంతసేపుకి రాణి గారు చెప్పి అర్థమైంది. కన్ఫ్యూజ్ గైస్, ఇక్కడ మీకు కష్టమయ్యే పాయింట్ ఒక్కడ కూడా చెప్పలేదండి. హార్ట్ ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ. అన్ని డైరెక్ట్ పాయింట్స్, అన్ని సింపుల్ గా ఉన్నాయి. ఏదైనా కాంప్లికేట్ ఉందండి ఇక్కడ? చెప్పండి, ఏం చెప్పండి. ఎవరు, ఎనీవన్? ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కొద్దిగా టయాన్ని ఇంకొద్ది పెంచండి. ఇది డెవలప్మెంట్ కదమ్మా. లెట్స్ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ మోర్. ఇప్పుడు ఇంకొద్ది పెంచాలి, టైం సరిపోదు మీకు. రైట్, పని చేద్దామా? ఒకటి మర్చిపోయారు, ఏం చెప్పండి? జాబ్ ఫైల్. is equal maven dependencies. అంత అర్థమయ్యేట్టు ఉంటది. ఇది చెయ్యకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం ఉండదండి. మీరు ఎంత చేస్తారన్న మీద ఉంటది. Then student dot html JSP. Right. ఎర్రర్ వస్తుంది. తనిందమ్మా ఎక్కడ? See now 21st line, JavaScript exception is coming. అంటే unable to compile అని అర్థం. SQL integrated construction expression. Okay, got it.
అప్లికేషన్ లో స్టూడెంట్ నెంబర్ రాలేదు నేను ఇంత ముందు అప్లికేషన్ చేశాను కదమ్మా. ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. ఐడి ఈస్ ఆటో ఇంక్రిమెంటేషన్ అందుకని రైట్. చూడండి ఇంకా ఇక్కడ ఎందుకు సి unable to process this thing because I don't want this one, right? చదవండి ఊరిని అవుట్పుట్ చూసేందుకు మీరు చదువుకోండి, రైట్. సో what I can do is let's go for insert.jsp. Then I'll comment this. Next one, here is not required multiple things, but 3 fields are there in the database, but only the 2 columns is enough. So this is enough? No. So what we can have to say now here, insert into, right, into then column names, s number, sorry, s name, s address. Indenamma guys, the query is right? Yes, sir. Tappa right adi query cheppandi naku. Correct, sir. Good. Now let me try to write it. Error వస్తున్నాము చూడండి, రైట్. ఎక్కడ వస్తుంది ఎర్రర్ చూడండి, ఇప్పుడు 21st లైన్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు వస్తున్నాం ఎర్రర్ చూడండి. S number does not have a default value. See, ante this is the root cause. Okay, better let me try to go and check that my SQL workbench. చూద్దాం ఒకసారి. సుచి ఐటీలో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఉంది, రైట్. ఓకే, ప్రైమరీ కీ, ఓకే, 100 ఆల్రెడీ ఉంది అంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ let me see. Once connection manager properties G 101. Okay. ఆటో ఇంక్రిమెంటేషన్ లేదుగా, ప్రైమరీ కీ కదా, అందుకే ఎర్రర్ వచ్చినట్టుంది. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. దాంట్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి సార్. మీరు ఎస్ నెంబర్ పెట్టాలి కంపల్సరీ కదా సార్. ఏముంది అక్కడ? I hope you will got a clarity on this. Any questions still? Then I will explain tomorrow what is MVC architecture. MVC అంటే ఏంటి? Then why we have to follow that architecture. I'll explain with a clear explanation. So దాని తర్వాత అప్పుడు MVC పెట్టి ఒక పేజ్ చేద్దాం కానీ, right? So then I'll start working on which one? MVC అయిపోతే then I'll start Hibernate.